Those were the headlines. We now move on to the news in details. As the low-lying areas in 23 districts are predicted to experience a month-long fresh flooding in the next week, with the rise of water levels in major rivers due to onrush of upstream waters coupled with heavy to very heavy downpours, the government remains ready with all-out measures to face the flood situation. Flood Forecasting and Warning Center said water levels may again rise in all major rivers from today to cause a month-long flood in around 23 districts. Flood Forecasting Center also said the northern Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur, Nilphamari, Gaibandha, northwestern Nator, Naugao, Bogura, Shirajganj, Rajshahi, north central Jamalpur, Tangal and central Manikganj districts in the Brahmaputra-Jamuna basin, central districts of Rajbari, Faridpur, Madaripur, Shariatpur and Mulshiganj, and southeastern Chandpur in the Ganges-Podda basin, and northeastern Netrakona, Sylhet and Sunamganj, and central district of Kishorganj in the Meghna basin may witness a fresh wave of flood. Meanwhile, the government has taken all-out preparations to protect the lives and livelihoods of the people from the approaching flood, as the deluge may continue for a prolonged period. On the occasion of Holy Eid al-Adha, Trading Corporation of Bangladesh (TCB) has started selling consumer goods throughout the country from today. The selling activities are going on through the 264 mobile trucks across the country, including the capital city. From these truck sales, one person can buy 2 kilograms of sugar, 1 kilogram pulse and 5 liters of soybean oil daily. The price of sugar and pulse are selling at Taka 50 per kilogram, while soybean oil is selling 80 Taka per liter. The buyers are happy for getting their necessity products at fair price. The buyers will be able to collect the consumer goods up to 28th of July, excepting Fridays and Saturdays. Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir has said BNP could not give anything to the nation in the corona crisis except criticism. He made the observation while briefing journalists from his government residence in the capital today. Obaidul Qadir said the government is trying its best to deal with the corona crisis with the people of the country. He said BNP is so angry because people were not dead on the streets across the country amid this pandemic. মহাসচিব বরাবরের মতো অভিযোগ করেছেন জনগণের জীবন জীবিকার ব্যাপারে সরকারের নাকি কোনো দায় দায়িত্ব নেই। আমি প্রশ্ন রাখতে চাই, জীবন ও জীবিকার চাকা সচল রাখতে শেখ হাসিনা সরকার যখন নানামুখী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন আপনারা সমালোচনা করেছিলেন কেন? লকডাউনের জন্য চাপ তৈরি করে এখন তিনি জনগণের জীবিকার কথা বলছেন। বিএনপির সুবিধাবাদী রাজনৈতিক চরিত্র এবং ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ইতিমধ্যে জনগণের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে জনগণকে সাথে নিয়ে সংকট মোকাবিলার। আপনারা তো বলেছিলেন রাস্তা রাস্তা মানুষ মরে পড়ে থাকবে, সেটি এখনো হয়নি বলে কি আপনাদের গাত্রদাহ? করোনা বিষয়ক জাতীয় কারিগরি পরামর্শ কমিটির কয়েকটি জেলায় পশুরহাট না বসানোর পরামর্শ দিয়েছেন। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে পরামর্শ খুবই প্র্যাগম্যাটিক এবং বাস্তবায়ন সম্ভব হলে ভালো ফল বয়ে আনবে নিঃসন্দেহে। করোনা পরীক্ষার সম্প্রতি দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রতারণা মানুষকে বিস্মিত করেছে। বিদেশেও বাংলাদেশে ভাবমূর্তি কিছুটা ক্ষুণ্ণ করেছে। মানুষের জীবন মরণ, মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা কিংবা অসুস্থতা নিয়ে এমন প্রতারণা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। দ্রুততার সাথে তদন্তপূর্বক অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনার জন্য আমি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।
Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal has said, as part of cautionary measures to stop spread of the deadly coronavirus infection, law enforcement agencies have been kept ready to enforce the health guidelines at all cattle markets ahead of Holy Eid al-Azha. The Home Minister was presiding over a review meeting on law and order situation ahead of Holy Eid al-Azha at his ministry's conference room today. The meeting was also attended, among others, by Security Division Secretary Mustafa Kamaluddin, Security Service Division Secretary Mohammad Shahiduzzaman, Inspector General of Police Dr. Benazir Ahmed, and other officials concerned. Home Minister said hand washing system, facilitating basin and hand sanitizers will have to be ensured at the entrance of cattle markets by their lessees. Every buyer will have to wear mask. If anyone goes to markets without mask, he or she will have to buy mask from the lessees. Bank booths will be set up there. The minister said BGME and tannery owners will take steps to pay their workers' salaries and bonus on time, as garment factories will remain closed for a short period. Health authorities in Bangladesh today recorded 47 more COVID-19 deaths, bringing the total death toll to 2,352. Besides, another 2,666 people tested positive for the virus in the last 24 hours until this morning, mounting the country's total infections to 1,83,795. Additional Director General of the Directorate General of Health Services, Professor Dr. Nasima Sultana, came up with the disclosure at his daily health bulletin. The health authorities also reported recovery of 5,580 patients during the period, taking the number of total recovered patients to 93,614. যা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে 2,666 জন 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন 5,580 জন এবং এ পর্যন্ত সুস্থ 93,614 জন 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন 47 জন এ পর্যন্ত 2,352 জন The Directorate General of Health Services, DGHS, has suspended the approval of COVID-19 RT-PCR test at 5 medical institutions. The institutions are Shahabuddin Medical College, Care Medical College, Thyrocare Bangladesh Limited, STEMS Healthcare, and Epic Healthcare. DGHS issues a notification in this regard today. The Wage Earners Welfare Board is giving a 200 crore taka fund to the Provashi Kollan Bank so that the bank can give loans to the affected expatriates who return from different foreign countries. A memorandum of understanding was signed to this effect at the Secretariat today. The workers who went abroad through legal ways and those who sent remittance under legal process will get the loan facilities from Provashi Kollan Bank. Besides, those who have lost their lives due to coronavirus, their families will also come under the loan facilities. Expatriates Welfare and Overseas Employment Minister Imran Ahmed at the signing ceremony said a massive program would be undertaken with 500 crore taka fund given by the Prime Minister for rehabilitation of the affected expatriate workers later on. Now, international news. The coronavirus outbreak across the world has now infected about 1 crore 29 lakh people, with more than 5,68,000 people succumbing to the virus that was first reported in late December 2019. The United States has been the worst hit country with a total of 33,55,781 infection from COVID-19. In Brazil, the total death toll in COVID-19 is 71,492, while 18,40,000 people were infected. India moved to the third spot in the list of nations worst hit by coronavirus with 8,51,261 cases as of latest update, according to Worldometer. The number of deaths in the country has soared to 22,696. Now, weather. Met Office said under the influence of strong monsoon, squally weather may affect the maritime ports, North Bay and adjoining coastal areas of Bangladesh.
Maritime ports of Chattogram, Coxbazar, Mongla and Paira have been advised to keep hoisted local caution signal number 3. Repeat, signal number 3. All fishing boats and trawlers over North Bay have been advised to remain close to the coast and proceed with caution till further notice. Meanwhile, weather forecast valid for 24 hours commencing 6 p.m. today said light to moderate rain and thunder showers accompanied by temporary gusty wind is likely to occur at most places over Mymensingh, Rangpur, Khulna, Borishal, Chattogram and Sylhet divisions and at many places over Dhaka and Rajshahi divisions with moderately heavy to heavy falls at isolated places over the country. Now news on sports. West Indies are now batting against England to chase the victory target of 200 runs in the first test of the 3-match series at Southampton. The Caribbean scored 170 runs for 5 wickets in the second innings when reports last came in. Earlier, England started the 5th and final day's batting with an overnight score of 284 for 8. The English managed to score 313 runs in the second innings. West Indies scored 318 runs in the first innings in reply to England's 204 runs. And now to end the bulletin, a recap of the top stories. Heavy downpour and onrush of upstream water worsened the flood situation in 10 districts. Government intensifies relief distribution to the affected people. Bangladesh railway to carry sacrificial animals for Eid al-Adha at nominal cost. BNP could deliver nothing to the nation except spewing toxin during corona crisis, comments Awami League General Secretary Obaidul Qadir. PCB opens sale of essentials at fair price in open markets in view of Eid. Global COVID-19 death toll crosses 5,69,000 as more than 1,29,25,000 get infected. And West Indies batting for 200 runs to beat England in the first test in Southampton. And that's all from the newsroom for the moment. Thank you indeed for joining us, and we invite you to watch 11:30 Bangla News. Until then, Khoda Hafiz. জেলা স্কুলের পাশেই সানজিদার শ্বশুর বাড়ি। দেশে সাধারণ ছুটি হওয়ার পর থেকে এ বাড়ির সবার আস্তানা টিভির ঘরে। আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে। করোনা ভাইরাস মোকাবেলাও একটা যুদ্ধ। এই যুদ্ধে আপনার দায়িত্ব ঘরে থাকা। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সানজিদা ঘুরে আসছে টিভির সামনে থেকে, কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরেই সানজিদার শরীরটা খারাপ যাচ্ছে। কি ব্যাপার, আমার কাশি বাড়লো কেন? না, গায়ে এত ব্যথা হচ্ছে কেন? একা এত কাজ করলে ব্যথা তো করবেই, একটু বিশ্রাম নাও। ইতালি থেকে ফারুক ভাই এসে ঘুরে গেল, 2 সপ্তাহ হলো। এরপর থেকে আমার জ্বর, কাশি। আমার কি করোনা হলো? পরদিন সকালে সানজিদার শরীর আরো খারাপ হয়, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। মা, তোমাকে কয়েকদিন ধরে অসুস্থ দেখছি। আমি শুনলাম করোনা হলে নাকি একা থাকতে হয়। ওই পাড়ার রফিক তো ঢাকা থেকে জ্বর নিয়ে আসলো। এরপর থেকে মহল্লার লোকজন ওদের কাউকে আর বাড়ি থেকে বের হইতে দেয় না। আসলে সিজন পাল্টাচ্ছে, তাই মনে হয় শরীরটা খারাপ। করোনা কি পরীক্ষা করাবো? না না, করাবো না। আমার কিছু হয় নাই, ভালো আছি। আমি বলবো যে কেউ লুকাতে যাবেন না, সুরক্ষিত থাকেন।
কারো এতটুকু খারাপ লাগে, অসুখ মনে হলে ডাক্তারের কাছে যাবেন, চিকিৎসা নেন, তার যাতে দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন। বাড়ির সবাইকে না জানিয়ে আরিফ ও সানজিদা সিদ্ধান্ত নেয় corona.gov.bt-তে নিজে নিজে পরীক্ষা করবে। এখনই 333-তে ফোন করতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সানজিদা এখন একাই থাকছে। তার দেখাশোনা করছে শুধুমাত্র আরিফ। শোনো, চিন্তা করো না, ডাক্তারের সঙ্গে কথা হয়েছিল, তোমার নমুনা নিতে এসেছে।